ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 28-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ചെർണോബിൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിമംബറൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 26th ഏപ്രിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഓൺ 8th December 2016, the United Nations General Assembly adopted a resolution designating 26th April as International Chernobyl Disaster Remembrance Day. An explosion at the Chernobyl nuclear power plant in 1986 spread a radioactive cloud over large parts of the Soviet Union, now the territories of Belarus, Ukraine and the Russian Federation. Since the Chernobyl nuclear plant accident on 26th April 1986, the United Nations, along with the governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine, has been leading the recovery and development efforts to support the affected regions. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. വേൾഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 26th ഏപ്രിലാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇൻ 2000 വിപ്പോസ് WIPO member states designated April 26th the day on which the WIPO convention came into force in 1970 as World IP Day with the aim of increasing general understanding of IP. World Intellectual Property Day 2025 highlights how creativity and innovation backed by IP rights keep a vibrant, diverse and a thriving music scene that benefits everyone and everywhere. The theme for this year's World Intellectual Property Day is set as IP and music. Feel the beat of IP. It highlights how music as a form of creative expression benefits from a strong intellectual property system. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. 11th BRICS Labour and Employment Ministers Meeting 2025 adopts a declaration under Brazilian presidency. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സുശ്രീ ശോഭ കറാൻഡ്ലാജെ led the Indian delegation at the BRICS Labour and Employment Ministers meeting held under Brazil's presidency in Brasilia on 25th April 2025. On climate action, India emphasized its just transition framework, ensuring green growth translates into equitable job creation. The meeting convened under the slogan "Strengthening the Cooperation of the Global South for More Inclusive and Sustainable Governance," culminated in the adoption of a forward-looking declaration addressing two pivotal themes: artificial intelligence and the future of work, and the impacts of climate change on the world of work and just transition. India's achievement of reduction in the GHG emissions 2020-19 and its net zero by 2070 pledge reinforced its climate leadership. Collaborative efforts with the International Labour Organization to protect workers' rights during this transition were also emphasized. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇതാണ്. SRFTI film A Doll Made Up of Clay makes historic Cannes 2025 entry. അപ്പോൾ SRFTI ഫിലിം എ ഡോൾ മേഡപ്പ് ഓഫ് ക്ലേ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് എൻട്രി കെയ്ൻസ് 2025 ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് എൻട്രി നടത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇൻ എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈഡ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ സിനിമ, എ ഡോൾ മേഡപ്പ് ഓഫ് ക്ലേ, എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫിലിം ബൈ സത്യജിത് റേ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് has achieved official selection in the prestigious La Cinefa section at the 78th Festival de Cannes 2025. As the only Indian entry in this category, the film marks a significant milestone in India's cinematic education journey. Founded in 1995, SRFTI is named after the legendary filmmaker Satyajit Ray, continuing its legacy of empowering new generations of storytellers through excellence in film education. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. നാഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഹോണേഡ് വിത്ത് ഉദ്യോഗ് വികാസ് അവാർഡ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം.
National Industrial Corridor Development Corporation was honored with the Udyog Vikas Award during the Udyog Vikas event organized by Janmabhoomi Daily, a leading news daily in the state of Kerala. The Palakkad Industrial Smart City, spanning 1,710 acres across Puducherry Central, Puducherry West, Kannambra, represents a major milestone in Kerala's industrial development. Since its inception in September 2022, ULIP has integrated 43 systems from 11 ministries connected through 129 APIs and more than 1,800 data fields, empowering over 1,300 registered companies and enabling more than 100 crore API transactions. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഉഡാൻ സ്കീം കണക്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യ വൺ ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി ലോഞ്ച്ഡ് ദ റീജിയണൽ കണക്ടിവിറ്റി സ്കീം UDAN, Udan Uday Desh Ka Aam Nagarik, on October 21st, 2016. The dream of affordable air travel for the common citizen began to take a tangible form with the first Udan flight. This landmark flight took off on April 27, 2017. The Udan scheme was conceptualized under the National Civil Aviation Policy 2016 with a 10-year vision to connect Tier 1 and Tier 2 and Tier 3 cities through a market-driven yet financially supported model. The scheme incentivized airlines through concessions and viability gap funding to operate on regional routes, ensuring affordable fares and improved accessibility. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Cooperation Ministry signs MOU with the Swiggy Instamart to market cooperative products. And the details വായിക്കാം. The Ministry of Cooperation has signed a memorandum of understanding with Swiggy Instamart to onboard cooperative dairy and other products on the e-commerce platform. Under the agreement, products under Bharat Organics and other cooperative dairy products will be available on Swiggy's e-commerce and Q-commerce platforms. The partnership aims to support cooperative brands in marketing, promotion, consumer technology and capacity building, according to the ministry. The collaboration comes as the United Nations has declared 2025 as the International Year of Cooperation, with Swiggy and the ministry planning an awareness campaign to promote cooperative movements nationwide. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. RBI allows minors over 10 years to operate bank accounts independently in India. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. India's central bank, the Reserve Bank of India, announced on April 21st that minors above the age of 10 will be able to open and operate independent bank accounts. According to the report, the minors will be able to independently open and operate savings bank account along with term deposit accounts. The RBI also permitted that the banks are permitted to offer additional banking facilities to minor accounts based on their risk management policy. The banks are free to offer additional banking facilities like internet banking, ATM, checkbook facility, etc. to the minor account holders based on their risk management policy, product suitability and customer appropriateness. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരി വൺ.